everyone, welcome to the English Grammar Master YouTube channel. ඔන්න අදත් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කැමති ලොකු පොඩි ඔයාලා හැමෝම අපේ The English Grammar Master YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. Today we are going to learn about prepositions. අද අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ prepositions. එහෙමත් නැත්නම් නිපාත පද පිළිබඳව. What is a preposition? නිපාත පදයක් යන කුමක්ද? A preposition is a word that used before a noun phrase or pronoun connecting it to another word. Preposition එකක් කියන්නේ noun එකකට, noun phrase එකකට හෝ pronoun එකකට ඉදිරියෙන් භාවිත කරලා වචන දෙකක් සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් පදවලට තමයි prepositions කියන්නේ. Noun phrase. මොකද්ද මේ noun phrase එකක් කියන්නේ? අපි bat කියලා ගත්තොත් ඒක noun එකක්. නමුත් අපි the yellow bat කහපාට bat එක අන්න ඒකට තමයි අපි noun phrase එකක් කියන්නේ. Let's see examples for prepositions. අපි බලමු prepositions. එහෙම නැත්නම් නිපාත පදවලට උදාහරණ. Number 1. In. In කියන්නේ තුල ඇතුලේ. Number 2. On. On කියන්නේ මත උඩ. Number 3. Under යට. Number 4. Over. Over කියන්නේ ඉහළ. Number 5. Above. Above කියන්නේ ඉහළ. Number 6. In front of. In front of කියන්නේ ඉදිරි පිට. Number 7. Opposite. Opposite කියන එකේ තේරුම තමයි ඉදිරි පිට. Number 8. Facing. Facing කියන එකේ තේරුම ඉදිරි පිට. Number 9. At. At කියන එකේ තේරුම අසල දෙස. Number 10. Near. Near කියන එකේ තේරුම ළඟ අසල. Number 11. Next to. Next to කියන එකේ තේරුම තමයි යාබද. Number 12. Close to. Close to කියන එකේ තේරුමත් යාබද. Number 13. Except. Except කියන්නේ හැර. Number 14. Around. Around කියන එකේ තේරුම වටේට. Number 15. By. By කියන එකේ තේරුම විසින් අසල සහ වන විට. Number 16. Behind. Behind කියන්නේ පිටුපස. Number 17. Between. Between කියන එකේ තේරුම තමයි දෙකක් අතර. Number 18. Among. Among කියන එකේ තේරුම තමයි දෙකකට වැඩි ගණනක් අතර. Number 19. Out of. Out of කියන එකේ තේරුම තමයි පිටත. Number 20. Onto. Onto කියන එකේ තේරුම මතට උඩට. Number 21. Into. Into කියන එකේ තේරුම ඇතුළත. Number 22.
after. after කියන එකේ තේරුම පසුව. number 23 before. before කියන එකේ තේරුම තමයි පෙර. number 24 until. until කියන එකේ තේරුම තමයි තුරු දක්වා. number 25 across. across කියන්නේ හරහා. number 26 along. along කියන්නේ දිගේ. number 27 through. through කියන එකේ තේරුම තමයි හරහා මාර්ගයෙන්. number 28 from. from කියන එකේ තේරුම තමයි සිට සහ ගෙන් කියන තේරුම් දෙක. number 29 since. since කියන එකේ තේරුම තමයි සිට. number 30 yonder. yonder කියන එකේ තේරුම තමයි ඔබ්බෙන්. Okay, today we learned 30 examples for prepositions. Now I am going to end part 1 of our prepositions lesson. ඔයා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔබගේ දැනුමට යම් දෙයක් එකතු කරගත්තා කියලා හිතනවා නම් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා notification all දාලා තියාගන්න. එතකොට අපි අලුතෙන් එවන වීඩියෝ ඔයාලට notification එකක් මාර්ගයෙන් ළඟටම ගෙන්වා ගන්න පුළුවන්. මම මගේ කලින් වීඩියෝ එකේදී කිව්වා අපි එදා අවසන් කරපු ආටිකල්ස් පාඩමට අදාළව ගේම් දෙකකුයි Google form ප්‍රශ්න පත්‍ර දෙකකුයි ඔයාලට ලබා දෙනවා කියලා. ඔන්න අද එක Google form ප්‍රශ්න පත්‍රකුයි එක ගේම් එකකුයි අරන් ඇවිත් තියෙනවා. ඔයාලට ඒක ගන්න පුළුවන් පල්ලෙහා description එකේ තියෙන link එකකින් හරි නැත්නම් මම comment section එකේ link දෙක දාලා තියන්න. ඔයාලට ඒකෙන් ගිහින් ඒවා කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් අපේ Telegram group එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. ඒකදී අපි දවසට එක ගානේ MCQ question දෙනවා. ඔයාලට vocabulary list එකක් දෙනවා දවසට 3 ගානේ. ඒ වගේම අපි මේ වීඩියෝ වලට අදාළ link, game වලට අදාළ link, papers වලට අදාළ link ඒවත් ඒකට දානවා. ඔයාලට වැඩියෙන් විස්තර දැනගන්න පුළුවන් ඒකෙන්. ඒක නිසා ඔයාලා ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න. මම ඒකේ link පල්ලෙහා description එකේ comment section එකේ පළවෙනි comment එක විදියට දාලා තියන්නම් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්න. නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් Telegram app එකට ගිහිල්ලා search කරන්න මෙන්න මේ screen එකේ ඔයාලට දැන් පේන නම. ඒ තමයි අපේ Telegram group එකේ YouTube channel එකේ නම. ඔයාලට ඒක search කරලා එන result එකේ touch කරාම අපේ group එකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක යම් දෙයක් ඉගෙන ගත්තේ කියලා හිතෙනවා නම් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේම subscribe කරලා like එකක් දාලා ඔයාලට මේ ගැන හිතෙන දේත් comment එකක් දාලා අපිට කියලා ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. Okay, let's meet with part 2 of our prepositions lesson. Goodbye and see you again.